Hello, my dear students. How are you? Good morning, all of you. మనం థర్డ్ క్లాస్ వర్క్ బుక్లో మల్టిప్లికేషన్ చాప్టర్ నుండి వర్క్ షీట్ నెంబర్ 3 సొల్యూషన్స్ని ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇందులో సబ్ టాపిక్ వచ్చి డిరైవింగ్ న్యూ మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్స్. సో ఫస్ట్ చూద్దాం. ఇందులో మేక్ టేబుల్ 7 by adding tables 5 and 2. 5 and 2 టేబుల్స్ సంబంధించి చాలా సులువైన టేబుల్స్ ఇవి. సో 5 టేబుల్ అడిగాడు. 5 1 సార్ 5, 5 2 సార్ 10, 5 3 సార్ 15. ప్రొడక్ట్ మాత్రమే ఇస్తున్నాను. 20, 5 4 సార్ 20, 5 5 సార్ 25, 5 6 are 30, 5 7 are 35, 5 8 are 40, 5 9 are 45, 5 10 are 50. So ఇక్కడ 2 టేబుల్ అడిగారు. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20. సో 7 టేబుల్ మనం తయారు చేయమన్నాడు కాబట్టి 7 టేబుల్ చెప్పట్లేదు. ఈ 5 టేబుల్లో వచ్చే ప్రోడక్ట్ 2 టేబుల్లో వచ్చే ప్రోడక్ట్ని జస్ట్ యాడ్ చేస్తే వస్తుంది. ఒకసారి యాడ్ చేసేద్దాం. 5 + 2 7, 10 + 4 14. ఇక్కడ చూడండి 5 6 యాడ్ చేయండి 11 వస్తుంది. ఆ 1 ఇక్కడ వేస్తాం. సో ఆ 1 1 2 అవుతుంది అనమాట. వేరే కలర్ చూద్దాం. 5 6 11 1 వేసాం. 1 1 2 21. సో 20 + 8 is very simple, 28. 25 + 10 35. 30 + 12 42. 35 + 14 9. 3 + 1 4. Next 6 5. 5 and 8 13 వస్తుంది. 3 వేసాం. 1 1 4 5, 5 + 1 6 63. 50 + 20 70. సో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6 are 42, 7 7s are 49, 7 8s are 56, 7 9s are 63, and 7 10s are 70. సో మనకి కావాల్సిన టేబుల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని 2 పార్ట్లు చేసుకున్నట్టయితే 5 2 7 అవుతుంది. ఈ రెండు టోటల్ 7 అవుతుంది. సో అలా వేసుకుని ఆ 2 టేబుల్స్ వేసేసుకోవచ్చు అన్నమాట. మరొక సమ్ ఇచ్చాడు. అలాగే ఇక్కడ ఏమిచ్చారు, మేక్ టేబుల్ 8 అన్నాడు. సో మేక్ టేబుల్ 8 బై యాడింగ్ టేబుల్ 6 and 2. 6 టేబుల్ మరియు 2 టేబుల్ వేసి 8 టేబుల్ ఏమన్నారు అంటే 8 టేబుల్ మనం చూడని అవసరం లేకుండానే ఈ 2 యాడ్ చేస్తే వస్తాయి. చూద్దాం. చూడండి 6 టేబుల్ వేసాం. 6 12 చూస్తున్నారు కదా. 6 టేబుల్ 60. సో 2 టేబుల్ వేస్తాం. ఇప్పుడు 2 టేబుల్ 2 4 8 6 6 8 2 4s are 8 అనమాట. 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20.
ఇప్పుడు మనం సింపుల్గా ఏం చేయొచ్చు, జస్ట్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. చూడండి, మనకి 8 టేబుల్ కావాలి. 8 అంటే 6 + 2 అని మనకు తెలుసు కదా. 6 టేబుల్ వేసాను, 2 టేబుల్ వేసాను. ఇప్పుడు ఈ 8 టేబుల్ కావాలంటే ఈ రెండింటిని మనం యాడ్ చేస్తే చాలు. 6 to 8. సో 8 1s are 8 అని మనకు అర్థం అవుతుంది. 16, 24. టోటల్ చేస్తాను చూడండి, 32. 30 + 10 40. ఇక్కడ 48. ఇక్కడ 56. ఇక్కడ 4 1 ఉంటుంది, 5 6 64. 2 1 ఉంటుంది, 6 7 72. సో 16 + 28 వస్తుంది. అదేవిధంగా మిగిలినవి కూడా చేస్తాం చూడండి. 8 టేబుల్ ఇదంతా ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు. 1 tables. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం థర్డ్. మేక్ టేబుల్ 9 by adding tables 5 and 4. మనం చూద్దాం. 5 టేబుల్ 5 10 15 20 25 30 35 40 45 and 50. ఫోర్త్ టేబుల్ వేద్దాం. టేబుల్ 4 4 4 8 చూడండి. 4 టేబుల్ వరుసగా చదువుకుంటూ వెళ్తే ఇవి నెంబర్స్ వేసేయచ్చు. కొంచెం ఫాస్ట్గా వేసుకోవడం వీలుగా మనసులోనే తలుచుకుంటూ వేసేయచ్చు. చూస్తారు కదా, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16. ఇలా ఈ విధంగా మనం 4 టేబుల్ వేసాం. 9 టేబుల్ కావాలి అంటే మనం చేయాల్సింది ఏంటి, ఇక్కడ ఈ 5 టేబుల్లో వచ్చిన ప్రోడక్ట్ని 4th టేబుల్లో వచ్చిన ప్రోడక్ట్ని సింప్లీ యాడ్ చేయడమే. సో 5 + 4 9, 10 + 8 18, 15 + 12 27, 20 + 16 36, 25 + 20 45, 30 + 24 54, 35 + 28. ఇక్కడ చూడండి, 30ని 20 50 58 and 63 72 81 and this is 90. ఓకే, ఈ విధంగా మనం ఈ సమ్స్ని చేయొచ్చు. కొత్త టేబుల్ని మనం దీన్ని డివైడ్ చేసుకుని తయారు చేసుకోవచ్చు. 5 + 4 5 టేబుల్ 4 టేబుల్, లేదా మనం ఇంకో రకంగా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇలాగా 3 టేబుల్ 6 టేబుల్. ఎంచేత ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే మనకి 9 వస్తుంది. ఈ రెండు చేసినా మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇంకా రకరకాలుగా మనం చేయొచ్చు. 3 టేబుల్ 6 టేబుల్ అన్న. సపోజ్ 2 టేబుల్ 7 టేబుల్ అంటే ఈజీగా వస్తుందా రాదా అని చూసుకుంటాం. 2 టేబుల్ 7 టేబుల్ వేస్తే 2 + 7 9 అవుతుంది. ఈ విధంగా 2 టేబుల్ 7 టేబుల్ కూడా మనం ఇక్కడ వేయొచ్చు అన్నమాట. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.